The echo, you have to, it opens up a page of YouTube Live and then I get echo, but if I just close that page, then it records anyway. Oh, great. So that's pretty good. I have good internet here. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, первая песнь, 8 глава, 41 стих. «Поэтому, о Господь Вселенной, душа Вселенной, олицетворение вселенской формы, разруби узел моей привязанности к родственникам Пандавам и Вришне». Hare Krishna, Krishna Krishna. Just have to wait a few seconds here before the YouTube starts so I can turn it off. Hare Krishna, Krishna Krishna. Just have to wait a few seconds here before the YouTube starts so I can turn it off. Okay. All right. This is very interesting. Pure devotee of the Lord is ashamed to ask anything in self-interest from the Lord, but the householders are sometimes obliged to ask favors from the Lord, being bound by the tie of family affection. Srimati Kunti Devi was conscious of this fact. Therefore, she prayed to the Lord to cut off her affection tie for her own kinsmen, the Pandavas and the Vrishnis. The Pandavas are their own sons, and the Vrishnis are the members of the paternal family. Krishna was equally related to both the families. Both the families required the Lord's help because both were dependent devotees of the Lord. Srimati Kunti Devi wished Sri Krishna to remain with her sons, the Pandavas, but by his doing so, her paternal house would be bereft of the benefit. All these partialities troubled the mind of Kunti, and therefore she desired to cut off the affectionate tie. Чистый преданный Господа стыдится просить у него что-либо для самого себя, но домохозяева, связанные узами семейных привязанностей, иногда вынуждены просить у Господа помощи. Шримати Кунти Деви осознавала это и обратилась к Господу с молитвой, прося его, чтобы он разрубил узел ее привязанности к родственникам Пандавам и Вришне. Пандавы были ее сыновьями, а Вришни принадлежали к роду ее отца. Кришна приходился родственникам обеим семьям. Обе семьи нуждались в помощи Господа Кришны, потому что были его преданными во всем зависящими от него. Шримати Кунти Деви желала, чтобы Шри Кришна остался с ее сыновьями, пандавами, но если бы он сделал это, то дом ее отца лишился бы этого блага. Все эти привязанности волновали ум Кунти, поэтому она хотела разрубить узел своих привязанностей. A pure devotee cuts off the limited ties of affection for his family and widens his activities of devotional service for all forgotten souls. The typical example is the band of 6 Goswamis who followed the path of Lord Chaitanya. All of them belong to the most enlightened and cultured rich families, but the higher caste. But for the benefit of the massive population, they left their comfortable homes and became mendicants. To cut off all family affection means to broaden the field of activities. Without doing this, no one can be qualified as a Brahmana, a king, a public leader, or a devotee of the Lord. The personality Godhead is an ideal king, showed this by example.
Sri Ramchandra cut off the tie of affection for his beloved wife to manifest the qualities of an ideal king. Чистый преданный разрубает связывающие его узы привязанности к своей семье и расширяет свою деятельность в преданном служении ради блага всех забывчивых душ. Типичный пример тому 6 Госвами, которые последовали по пути Господа Чайтаньи. Они принадлежали к самым просвещенным, культурным и богатым семьям высших каст, но ради блага большинства людей оставили свои удобные дома и стали нищими странниками. Отказ от семейных привязанностей означает расширение поля деятельности. Без этого никто не может быть истинным браманом, царем, общественным деятелем или преданным Господа. Верховный Господь в роли идеального царя показал это на собственном примере. Шри Рамачандра разрубил узел привязанности к своей любимой жене, чтобы продемонстрировать качество идеального царя. Such personalities as a brahmana, a devotee, a king, or a public leader must be very broad-minded in discharging their respective duties. Srimati Kunti Devi was conscious of this fact, and being weak, she prayed to be free from such bondage of family affection. The Lord is addressed as the Lord of the universe, or the Lord of the universal mind, indicating his all-powerful ability to cut the hard knot of family affection. Therefore, it is sometimes experienced that the Lord, out of his special affinity towards a weak devotee, breaks the family affection by force of circumstances arranged by his all-powerful energy. By doing so, he causes the devotee to become completely dependent on him, and this clearly clears the path for his going back to Godhead. Такие личности, как Браман, преданный, царь или общественный деятель, должны быть людьми широких взглядов и, соответственно, подходить к исполнению своих обязанностей. Шримати Кунти Деви знала это, и поскольку была слабой женщиной, обратилась к Господу с мольбой освободить ее от пут семейных привязанностей. Она обращается к Верховному Господу, как Господу Вселенной или Господу Вселенского разума, указывая на то, что Он всемогущ и способен рассекать тугие узлы семейных привязанностей. Поэтому иногда случается, что Господь из особой симпатии к слабому преданному устраняет его привязанность к семье волею обстоятельств, создаваемых его всемогущей энергией. Таким образом, он заставляет преданного полностью положиться на него и расчищает ему путь возвращения к Богу. Tvaya menanya vishaya matir madhu pate sakrit ratim udvahatad ada gange voga mudanvati. Another really good one. O Lord of the Madhu, as the Ganges flows to the sea without hindrance, let my attention be constantly drawn to you without being diverted to anyone else. О Господь Маду, как Ганга вечно течет к морю, не зная препятствий, так и я хочу постоянно стремиться к Тебе, не отвлекаясь ни на кого другого. Perfection of pure devotional service is attained when all the attention is diverted toward the transcendental loving service of the Lord. To cut off the tie of all of their affections does not mean complete negation of the finer elements, like affection for someone else. This is not possible. A living being, however he may be, must have his feeling of affection for others, because this is a symptom of life. Совершенство чистого преданного служения достигается тогда, когда преданный обращает все свое внимание на трансцендентное любовное служение Господу. Разрубить узел всех других привязанностей не означает полностью отказаться от таких тонких чувств, как любовь к кому-то. Это невозможно. Живое существо, кем бы оно ни было, должно любить кого-то. Это признак жизни. Symptoms of life, such as desire, anger, hankering, feelings of attraction, etc., cannot be annihilated. Only the objective has to be changed. Desire cannot be negated, but in devotional service, the desire is changed
only for the service of the Lord in place of desire for sense gratification. The so-called affection for family, society, country, etc., consists of different phases of sense gratification. When this desire is changed for the satisfaction of the Lord, it is called devotional service. Желание, гнев, стремление, влечение и прочие признаки жизни, и их нельзя уничтожить. Необходимо только изменить объект их приложения. От желаний невозможно избавиться, но в преданном служении желание удовлетворять свои чувства меняется на желание служить Господу. Так называемая привязанность к семье, обществу, стране и так далее состоит из разных аспектов удовлетворения чувств. Если такое желание направить на удовлетворение Господа, это называется преданным служением. In the Bhagavad Gita, we see that it was just to satisfy his personal desires that Arjuna refused to fight with his brothers and relations. But when he heard the message of the Lord, Srimad Bhagavatam, he changed the decision and served the Lord. And for his doing so, he became a famous devotee of the Lord. For it is declared that all the scriptures that Arjuna uttered, Arjuna attained spiritual perfection by devotional service to the Lord in friendship. The fighting was there, the friendship was there. В Бхагавад-гите мы видим, что Арджуна, потворствуя своим желаниям, не хотел сражаться со своими братьями и родственниками. Но, услышав Бхагавад-гиту, послание Господа, он изменил свое решение и стал служить ему. Поступив таким образом, он стал знаменитым преданным Господа, так как все писания провозглашают, что Арджуна достиг духовного совершенства, преданно служа Господу в качестве его друга. Therefore, the prayers of Kunti also indicate the same categorical changes in activities. Srimati Kunti wanted to serve the Lord without diversion, and that was her prayer. This unalloyed devotion is the ultimate goal of life. Our attention is usually diverted to the service of something which is non-godly or not in the program of the Lord. When the program is changed into the service of the Lord, that is to say, when the senses are purified in relation with the service of the Lord, it is called pure unalloyed devotional service. Srimati Kunti Devi wanted that perfection and prayed for it from the Lord. Все осталось, как и было. Сражение, дружба, Арджуна и Кришна, но благодаря преданному служению Арджуна стал другим человеком. В молитвах Кунти тоже говорится о столь же решительной перемене в характере деятельности. Шримати Кунти хотела служить Господу, не отвлекаясь ни на что другое, и молила его об этом. Такая беспримесная преданность – высшая цель жизни. Наше внимание обычно направлено на служение тому, что не связано с Господом или не входит в его планы. Когда все планы человека заменяются служением Господу, или иначе говоря, когда чувства очищены служением Господу, это называется чистым, беспримесным преданным служением. Шримати Кунти Деви хотела достичь этого совершенства и молила об этом Господа. I'll be right back. Just a minute, I'm just going to move to a different room because this one is too hot.
Okay. Ready, well? Hare Krishna, right here. Oh, no more came. Okay. Her affection for the Pandavas and the Vrishnis is not out of range of devotional service because the service of the Lord and the service of the devotees are identical. Sometimes service to the devotee is more valuable than service to the Lord. But here the affection of Kunti for the Pandavas and the Vrishnis was due to family relation. This type of affection in terms of material relation is the relation of Maya because the relations of the body or the mind are due to the influence of the external energy. Relations of the soul established in relation with the Supreme Soul are factual relations. When Kunti Devi wanted to cut off the family relation, she meant to cut off the relation of the skin. Ее привязанность к пандавам и Вришне не выходила за границы преданного служения, поскольку служить Господу и служить преданным одно и то же. Иногда служение преданному даже выше служения Господу. Но привязанность Кунти-деви к пандавам и Вришне, о которой говорится здесь, была вызвана их родственными отношениями. Привязанности, определяемые материальными родственными отношениями, это майя, потому что телесные и умственные связи возникают под влиянием внешней энергии. Истинное родство – это родство душ, основанное на родстве с Верховной Душой. Когда Кунти-деви просила разрубить узы семейного родства, она имела в виду родство оболочек. The skin relation is the cause of material bondage, but the relation of the soul is the cause of freedom. This relation of the soul to the soul can be established by the medium of the relation with the supersoul. Seeing in the darkness is not seeing, but seeing by the light of the sun means to see the sun and everything else, which was unseen in the darkness. That is the way of devotional service. Такое родство – причина материального рабства, тогда как духовные привязанности ведут к освобождению. Родство душ может быть установлено через родство со сверхдушой. Смотреть в темноте еще не значит видеть, но смотреть при свете солнца значит видеть и солнце, и все то, что было невидимо в темноте. Таков путь преданного служения. Shri Krishna Krishna Sakka Vrishni Vrishabhavani Drug Rajanya Vamsa Dahanana Pavarga Virya Govinda Godvija Surati Haravartara Yogeshwara Kila Guru Bhagavan Namaste. O Krishna, friend of Arjuna, O chief amongst the descendants of Vrishni, you are the destroyer of the political parties, which are disturbing elements on this earth. Your prowess never deteriorates. You are the proprietor of the transcendental abode, and you descend to relieve the distress of the cows, the Brahmins, and the devotees. You possess all mystic powers, and you are the preceptor of the entire universe. You are the Almighty God, and I offer you my respectful obeisances. О Кришна, друг Арджуны, о предводитель потомков Вришни, ты уничтожил политические группировки, приносившие беспокойство этой планете. Твоя доблесть никогда не убывает. Ты владеешь трансцендентной обителью и не сходишь, чтобы облегчить страдания коров, браманов и преданных. Ты владыка всех мистических сил, и ты учитель всей вселенной. Ты всемогущий Бог, и я почтительно склоняюсь перед тобой. The summary of the Supreme Lord Sri Krishna is made herein by Srimati Kunti Devi. The Almighty Lord has his eternal transcendental abode where he is engaged in keeping Surbi cows. He is served by hundreds and thousands of goddesses of fortune. He descends to the material world to reclaim his devotees and to annihilate the disturbing elements amongst the groups of political parties and kings who are supposed to be in charge of the administrative work. He creates, maintains, and annihilates by his unlimited energies, and still he is always full of prowess
and does not deteriorate in potency. The cows, the Brahmins, the devotees of the Lord are all objects of his special attention because they are very important factors for the general welfare of living beings. Здесь Шримати Кунти Деви подводит итог описанию Верховного Господа Шри Кришны. У всемогущего Господа есть своя вечно трансцендентная обитель, где он пасет коров Сурабхи. Ему служат сотни и тысячи богинь процветания. Он нисходит в материальный мир, чтобы призвать к себе своих преданных и уничтожить тех, кто сеет смуту в политических партиях, и царей, которые злоупотребляют своей властью. Своими безграничными энергиями он творит, поддерживает и уничтожает, но его доблесть неиссякаема, а его энергия неистощима. Коровы, браманы и преданные Господа – объекты его особого внимания, потому что от них в значительной мере зависит благополучие всех живых существ. Pritayetam kalapada parinutakilo daya mandam jahasa vaikunto mohayan ivamayaya. Sutta Goswami said, O Lord, thus hearing the prayers of Kunti Devi, composed of choice words, for his glorification, mildly smiled. That smile was as enchanting as his mystic power. Сутта Госвами сказал, слушая молитвы Кунти Деви, изысканными словами прославляющие его, Господь ласково улыбался. Его улыбка была такой же чарующей, как и его мистическая сила. Purport. Anything that is enchanting in the world is said to be a representation of the Lord. The conditioned souls who are engaged in trying to lord it over the material world are also enchanted by his mystic powers. But his devotees are enchanted in a different way by the glories of the Lord, and his merciful blessings are upon them. His energy is displayed in different ways as electrical energy works in manifold capacities. Srimati Kunti Devi has prayed to the Lord just to enunciate the fragment of his glories. All his devotees worship him in that way by chosen words. Therefore, the Lord is known as Uttama Shloka. Говорится, что все, что есть очаровательного в этом мире, представляет Господа. Обусловленные души, пытающиеся господствовать над материальным миром, тоже очарованы его мистической силой, но его преданные очарованы другим, славой Господа, и с ними всегда его милостивое благословение. Подобно электроэнергии, используемой в разных качествах, его энергия тоже проявляется по-разному. Шримати Кунти Деви возносила молитвы Господу для того, чтобы описать хотя бы искру его величия. Все его преданные находят для молитв, обращенных к нему, самые изысканные слова, поэтому Господь известен как Уттама Шлока. No amount of chosen words is sufficient to enumerate the Lord's glories, and yet he is satisfied by such prayers, as the Father is satisfied even by the broken linguistic attempts of the growing child. The word Maya is used both in the sense of delusion and mercy. Herein, the word Maya is used in the sense of the Lord's mercy upon Kunti. Никаких изысканных слов не хватит, чтобы выразить всю славу Господа, и все же эти молитвы доставляют ему удовольствие, как отца радуют неловкие попытки его подрастающего ребенка заговорить. Слово «майя» может означать и иллюзия, и милость. Здесь оно означает милость Господа Кунти Деви. Tambadamit Upamantrya Pravishya Gajasavayam Shriyas Chaswa Puramyasyam Premna Ragya Nivarita. Thus, accepting the prayers of Kunti Devi, the Lord subsequently informed other ladies of his departure by entering the palace of Hastinapur.
But upon preparing to leave, he was stopped by King Yudhisthira, who implored him lovingly. Выслушав молитвы Шримати Кунти Деви, Господь вошел во дворец Хастинапура и сообщил другим женщинам о своем отъезде. Но когда он уже собирался уезжать, его остановил царь Юдиштхира, с любовью умоляя его остаться. Purport. No one could make Lord Krishna stay at Hastinapur when he decided to start for Dwarka, but the simple request of King Yudhisthira that the Lord remain there for a few days was immediately effective. This signifies that the power of King Yudhisthira was loving affection, which the Lord could not deny. The Almighty Lord is thus conquered only by affection. Казалось, никто не мог заставить Кришну остаться в Хастинапуре, коль скоро он решил отправиться в Двараку, но простая просьба царя Юдиштхира остаться еще на несколько дней подействовала мгновенно. The Almighty Lord is thus conquered only by loving service and nothing else. He is fully independent in all his dealings, but he voluntarily accepts obligations by the loving service of his pure devotees. Это показывает, что сила царя Юдиштхиры, которой Господь не мог противиться, крылась в его любовной привязанности. Всемогущего Бога можно покорить только любовным служением и ничем иным. Он абсолютно независим во всех своих поступках, но отвечая на любовную привязанность своих чистых преданных, он добровольно принимает на себя обязательства. Vyasadhyā Ishvareha Gyāy Krishnena Bhutta Karmana Prabodhito Pitihasaya Nabhujata Sucharpita. King Yudhisthira, who was much aggrieved, could not be convinced, despite instructions by Vyasa and of the great sages, and by Lord Krishna himself, the performer of superhuman feats, and despite all historical evidence. Ничто не могло утешить царя Юдиштхиру в его горе, ни наставления великих мудрецов во главе с Вьясой, ни сам Господь Кришна, вершитель человеческих дел, ни примеры из истории. Pious King Yudhisthira was mortified because of the massacre of human beings in the Battle of Kurukshetra, especially on his account. Duryodhana had been there on the throne and he was doing well in his administration, and in one sense there was no need of fighting. But on the principle of justice, Yudhisthira was to replace him, and the whole clique of politics centered around this point. And all the kings and residents of the whole world became involved in this fight. Праведный царь Юдиштхира был подавлен тем, что в сражении на Курукшетре было убито огромное количество людей, в чем была немалая доля его вины. Когда Дурьодана занимал трон, он был неплохим правителем, и в каком-то смысле в сражении не было необходимости. Но по справедливости его должен был сменить Юдиштхира. Вокруг этого закрутилось много политических интриг, так что все цари и весь мир были вовлечены в конфликт между враждующими братьями.
Lord Krishna was also there on the side of the King Yudhishthira. It is said in the Mahabharata that 640,000 men were killed in the 18 days of the Battle of Kurukshetra, and millions were missing. Practically, this was the greatest battle in the world within 5,000 years. Господь Кришна тоже был там, приняв сторону царя Юдхиштхиры. В Махабхарате сказано, что за 18 дней битвы было убито 640 миллионов человек и несколько сот тысяч пропало без вести. Фактически это было самое великое сражение за последние 5000 лет. This mass killing simply to enthrone Yudhishthira was too mortifying, so we tried to be convinced with evidences from histories by saying kings like Vyasa and Krishna. Махараджа Юдхиштхира был чрезвычайно удручен тем, что такое массовое убийство совершилось только для того, чтобы возвести его на престол. Поэтому, приводя примеры из истории, такие великие мудрецы, как Вьяса, а также сам Господь, пытались его убедить в справедливости этого сражения, ибо правда была на его стороне. So we tried to be convinced with evidences from histories by the great sages like Vyasa and the Lord himself that the fight was just because the cause was just. But Maharaj Yudhishthira would not be satisfied by the greatest personalities of the time. Krishna is designated herein as a performer of superhuman actions. But in this particular instance, neither he nor Vyasa could convince King Yudhishthira. Does it mean that he failed to be a superhuman actor? No, certainly not. The interpretation is that the Lord is all. Но тем не менее, несмотря на поучения величайших личностей того времени, Махараджа Юдхиштхира оставался безутешен. Кришна назван здесь вершителем сверхчеловеческих дел, но в данном случае ни он, ни Вьяса не смогли убедить царя Юдхиштхиру. Означает ли это, что Господь не смог проявить свои сверхчеловеческие способности? Конечно же нет. As super soul of King Yudhishthira, he did not allow the king to be convinced by the words of Vyasa and others, including himself, because he desired that the king hear instructions from the dying Bhīṣmadeva, who was another great devotee of the Lord. The Lord wanted that the last stage of his material existence, the great warrior Bhīṣmadeva would see him personally and see his beloved grandchildren. King Yudhishthira King Yudhishthira, now situated on his throne, and thus pass away very peacefully. Bhīṣmadeva was not at all satisfied to fight against the Pandavas, who were his beloved fatherless grandchildren. The Kauravas were also very stern people. Означает ли это, что Господь не смог проявить свои сверхчеловеческие способности? Конечно же нет. Это можно объяснить так. Господь в форме Ишвары или сверхдуши, пребывающей в сердце и царя Юдхиштхиры и Вьясы, совершил еще более сверхъестественный подвиг, так как Господь желал этого. Как сверхдуша, находясь в сердце царя Юдхиштхиры, он не позволил царю внять словам Вьясы и других, включая самого себя, так как хотел, чтобы царь получил наставление умирающего Бхишмадевы, еще одного великого преданного Господа. The Kshatriyas are also very stern people. Therefore, he was obliged to take the side of Duryodhana because he was maintained at the expense of Duryodhana. Besides this, the Lord also desired that Yudhishthira be pacified by the words of Bhīṣmadeva, so the world could see that Bhishma excelled all in knowledge, including the Lord himself.
Господь хотел, чтобы в последние часы своего материального существования великий воин Бхишмадева увидел его и своих любимых внуков, царя Юдиштхиру и других, кому теперь принадлежал трон, и мог спокойно покинуть этот мир. Prabhupada gave another reason why Bhishma was on the other side. Devotees ask about that a lot. Why would Bhishma go and fight against Krishna when he's a great devotee? Преданные часто спрашивают, почему Бхишма сражался против Кришны, несмотря на то, что он был великим преданным. And Krishna wanted to show that Bhishma was the most powerful fighter, and but no matter how powerful you are, if you're against Krishna, you can never win. So he was demonstrating that. Кришна хотел таким образом показать, что несмотря на то, что Бхишма был великим воином, он все равно проиграл. То есть неважно, каким великим воином вы бы не были, если вы сражаетесь против Кришны, то вы проиграете. Besides that, Bhishma wanted to see Krishna in a fighting mood, attacking him. He would like to see that aspect of Krishna. Кроме того, Бхишма, он сам желал видеть Кришну во время сражения, когда он сражался против него. Таково было его желание. So in order to see that face to face, he had to be on the other side in the battle. И для того, чтобы увидеть его лицо в таком состоянии, ему нужно было быть на другой стороне поля битвы, то есть сражаться против. And so many other factors. That gave Duryodhana great hope that he had Bhishma. He thought, made him so puffed up, you know. But then he always criticized Bhishma that he wasn't fighting hard enough. И также то, что Бхишма был на стороне Дурьоданы, давало Дурьодане большую надежду, и он возгордился из этого. Attaraja dharma sutas chintayan suridam vidam prakritain atmana vipraha sneham moha vishamgata. King Yudhisthira, son of Dharma, overwhelmed by the death of his friends, was aggrieved just like a common materialistic man. O sages, thus deluded by affection, began to speak. Царь Юдхиштхира, сын Дхармы, подавленный смертью своих друзей, был удручен, подобно обыкновенному материалистичному человеку. О мудрецы, сбитый с толку своими привязанностями, он заговорил. Purport. King Yudhisthira, although he was not expected to become aggrieved like a common man, became deluded by worldly affection by the will of the Lord, just as Arjuna was apparently deluded. A man who sees, knows well that the living entity is neither the body nor the mind, but is transcendental to the material conception of life. The common man thinks of violence and non-violence in terms of the body, but that is a kind of delusion. Everyone is duty-bound according to one's occupational duties. A Kshatriya is bound to fight for the right cause, regardless of the opposite party. In such discharge of duty, one should not be disturbed by annihilation of the material body, which is only an external dress of the living soul. All this is perfectly known as to Maharaj Yudhisthira, but by the will of the Lord, he became just like a common man because there was another great idea behind this delusion. The king would be instructed by Bhishma
as Arjuna was instructed by the Lord himself. Хотя царю Юдхиштхире не подобало печалиться, подобно обыкновенному человеку, все же по воле Господа он, как некогда Арджуна, казалось, впал в иллюзию из-за своих материальных привязанностей. Тот, кто обладает истинным видением, хорошо знает, что живое существо не тождественно ни этому телу, ни уму. Оно трансцендентно к материальным представлениям о жизни. Обыкновенный человек думает о насилии и ненасилии только по отношению к телу, но это не более чем разновидность иллюзии. Каждый должен выполнять свой профессиональный долг. Кшатрий должен сражаться за правое дело, кто бы ни был его противником. При исполнении долга человека не должно беспокоить уничтожение материального тела, ибо оно является лишь внешним одеянием живой души. Махараджа Юдхиштхира прекрасно знал это, но по воле Господа он впал в иллюзию, как обычный человек. Это было сделано умышленно. Царь должен был получить наставления от Бхишмы, как ранее Арджуна получил их от самого Господа. Ahome paschata gyanam Riddhi rudam duratmanaha parak yasyaiva dehasya bhavyo me chorinir hata. King Yudhishthira said, "O my lot, I am the most sinful man. Just see my heart, which is full of ignorance. This body, which is ultimately meant for others, has killed many, many balances of men." Царь Юдхиштхира сказал: «О мой жребий, я самый великий грешник. Только взгляните на мое сердце, погруженное во мрак невежества. Это тело, которое в конечном счете предназначено служить другим, уничтожило множество вражеских фаланг». Report, a solid phalanx of 21,870 chariots, 21,870 elephants, 350,000 infantry, and 5,610 cavalry. Careful. We lost many mridangas that way. It's called an Akshohini. And many Akshohinis were killed on the battlefield of Kurukshetra. Maharaj Yudhishthira, as the most pious king in the world, takes for himself the responsibility of killing such a huge number of living beings because the battle was fought to reinstate him on the throne. This body is, after all, meant for others. While there is life in the body, it is meant for the service of others. And when it is dead, it is meant to be eaten by dogs and jackals or maggots. He is sorry because such a temporary body, a huge massacre was committed. Полная фаланга, состоящая из 21 870 колесниц, 21 870 слонов, 109 650 пехотинцев и 65 600 всадников, называется Акшохини. В битве на Курукшетре было уничтожено множество таких Акшохини. Как самый благочестивый царь в мире, Махараджа Юдхиштхира берет на себя ответственность за убийство такого громадного количества живых существ, поскольку битва произошла ради восстановления его на троне. В конечном счете, это тело должно служить другим. Пока в теле теплится жизнь, оно призвано служить другим, а когда оно умрет, ему суждено стать пищей для собак и шакалов или могильных червей. Поэтому царь сожалеет, что его бренное тело стало причиной такого чудовищного побоища. So if you go back, like it said, Krishna is the super soul. And Krishna says, "For me, come remembrance, forgetful for knowledge." So even though Vyasadeva himself explained to Yudhishthira, and Krishna explained it, it didn't convince him, because Krishna in the heart was not letting him become convinced, because he wanted him to hear from Bhīṣmadeva, and he wanted Bhīṣmadeva's speech to be part of the Mahabharata. He wanted it to be recorded and everybody to hear it. And there was a huge audience there, sages and demigods from all over the universe. Если мы вернемся немножко назад, то говорится, что Кришна, он является сверхдушой, и он дает память, знания и забвения.
И несмотря на то, что Вьясадев говорил с Юдиштхирой и сам Кришна говорил с ним, они его не убедили, и это нужно было для того, чтобы произошла эта беседа с Бхишмадевой на поле боя перед тем, как он оставил тело. И это нужно было для того, чтобы эта беседа стала частью Махабхараты, и она была важной, потому что там присутствовали также мудрецы и полубоги, и все должны были это услышать. Bala Dvija Sarin Mitra Pitri Bhartri Guru Druha Name Shan Nirayan Moksho Yakti Varshai Taina Utai. Bala means boys. I have killed many boys, brahmanas, well-wishers, friends, parents, preceptors, and brothers. I will not be relieved from the hell that awaits me for all these sins, though I lived there for millions of years. Я убил много юношей, браманов, доброжелателей, друзей, родителей, наставников и братьев. Даже если я проживу еще миллионы лет, мне не избежать ада, который готовен мне за эти грехи. Purport: whenever there's war, there is certainly massacre of many innocent living beings, such as boys, brahmanas, and women, whose killing is considered to be the greatest of sins. They are all innocent creatures, and in all circumstances, killing them is forbidden in the scriptures. Maharaj Yudhishthira was aware of these mass killings. Similarly, there were friends, parents, and preceptors also on both sides, and all of them were killed. All was simply horrible for him to think of such killing. And therefore, he was thinking of residing in hell for millions and billions of years. В любой войне неизбежно массовое убийство невинных живых существ, детей, браманов и женщин, что считается величайшим грехом. Все они невинные создания, и Писания не разрешают убивать их ни при каких обстоятельствах. Махараджа Юдхиштхира знал об этих массовых убийствах. Кроме того, на противоположных сторонах в этой битве сражались друзья, родители и наставники, и все были убиты. Сама мысль об этом побоище внушала царю ужас, поэтому он полагал, что будет находиться в аду миллионы и миллиарды лет. Okay, I have to take a little break, so chant some japa or take rest or get a drink or something, okay? Okay. I guess you want to stop the recording. Hare Krishna, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, we're carrying on. Text number 50, chapter 8, first canto. Naino Ragya Prajabartur, Dharma Yude Vido Dvisham, Iti me na tu bodhaya, kalpate shasanam vacha. There is no sin for a king who kills for the right cause, who is engaged in maintaining his citizens,
but it doesn't apply to me. Для царя, охраняющего своих подданных и убивающего за правое дело, в убийстве нет греха, но ко мне это не относится. So Yudhishthira is showing complete, like Paramahansa humility, Uttama Bhagavat, because it was the right cause and Krishna wanted it. But he's thinking it was all just for me, my false ego, I want to be the king. And actually he did everything he could to avoid it. Здесь But Юдхишthира he's so humble. проявляет свое смирение, несмотря на то, что было правое дело, и Кришна хотел, чтобы эта битва произошла. Он считает, что это все из-за того, что он хотел занять трон из-за его эго. Purport. Maharaj Yudhishthira thought that although he had not actually been involved in the administration of the kingdom, which was being carried on well by Duryodhana, without harm to the citizens, he had caused harm to so many living beings only for his personal gain of the kingdom from the hands of Duryodhana. The killing was committed not in the course of administration, but for the sake of self-aggrandizement, and as such he thought himself responsible for all the sins. Махараджа Юдхишthira думал, что поскольку он лично не правил царством, а Дурьодана своим руководством не причинял вреда своим подданным, то причиной убийства такого огромного количества живых существ была только его личная корысть – отобрать трон у Дурьоданы. Это убийство было вызвано не нуждами правления, а было совершено ради самовозвеличивания, поэтому он считал, что этот грех лежит на нем. Jinamat datta bandhunam droho yosa viho tita karma bir grihamedayar diyayar naham kalpo vapohitam. I have killed many friends of women, and I have thus caused enmity to such an extent it is not possible to undo it by material welfare work. Я убил множество друзей женщин, посеяв такую вражду, что это невозможно искупить никакой материальной благотворительностью. The Grihamedis are those whose only business is to perform welfare work for the sake of material prosperity. Such material prosperity is sometimes hampered by sinful activities, for the materialist is sure to commit sins, even unintentionally, in the course of discharging material duties. Человек, занимающийся благотворительностью исключительно ради собственного материального благополучия, называется грихамедхи. На пути такого материального процветания иногда встает препятствие в форме греховной деятельности, так как при исполнении своих материальных обязанностей материалист вынужден грешить даже не намеренно. Для освобождения от последствий таких грехов Веды рекомендуют несколько видов жертвоприношений. В Ведах сказано, что выполнив Ашвамеда-ягью, жертвоприношение коня, можно освободиться даже от греха Брахма-хати, убийства Брамана. To get relief from such sinful reactions, the Vedas prescribe several kinds of sacrifices. It is said in the Vedas that by performing the Ashwamedha Yagya, one can get relief from even Brahmahatya, killing of a Brahman. Для освобождения от последствий таких грехов Веды рекомендуют несколько видов жертвоприношений. В Ведах сказано, что выполнив Ашвамеда-ягью, жертвоприношение коня, можно освободиться даже от греха Брахма-хати, убийства Брамана. Maharaj Yudhishthira performed this Ashwamedha Yagya, but he thinks that even by performing such yagyas, it is not possible to get relief from these great sins and committed by killing the friends and relatives of innocent women. In war, either a woman's husband or a brother, or even further, father or sons go to fight. And when they are killed, a fresh enmity is created. And thus a chain of actions
and reactions increases, which is not possible to be counteracted even by thousands of Ashwamedha Yagya. Махараджа Юдхиштхира совершил Ашвамедха ягью, однако он считал, что даже такие жертвоприношения не могут освободить его от совершенных им великих грехов. В войне принимают участие мужья, братья и даже отцы и сыновья. Их гибель вызывает новую вражду, и цепь действий и последствия этих действий удлиняется, и нейтрализовать это невозможно даже тысячами Ашвамедха ягий. The way of work karma is like that. It creates one action and another reaction simultaneously and thus increases the chain of material activities, binding the performer in material bondage. In the Bhagavad Gita, the remedy is suggested that such actions and reactions on the path of work can be checked only when work is done on behalf of the Supreme Lord. The Battle of Kurukshetra was actually fought by the will of the Supreme Lord Sri Krishna, as it is evident from his version, and only by his will was Yudhishthira placed on the throne of Hastinapur. Therefore, factually, no sin whatsoever touched the Pandavas, who were only the order carriers of the Lord. For others who declare war out of personal interest, the whole responsibility lies on them. Таков путь деятельности кармы. Она является причиной и действий, и их последствий, удлиняя цепь материальной деятельности, которая закабаляет человека в материальное рабство. В Бхагавад-гите предлагается средство от этого. Таким действиям и их последствиям можно положить конец, если посвятить всю свою деятельность Верховному Господу. В действительности же битва на Курукшетре произошла только по воле Верховного Господа Шри Кришны, как это яствует из его же слов, и только по его воле Юдхиштхира был возведен на трон Хастинапура. Следовательно, грех не мог даже коснуться пандавов, которые просто исполняли волю Господа. Ответственность ложится на тех, кто объявляет войну, преследуя личные интересы. Suraya va surakritam bhutahacham tatai vaikam na yagyayar marshtum arhati. Although it is not possible to filter muddy water through mud or purify a wine-stained pot with wine, it is not possible to counteract the killing of men by sacrificing animals. Как невозможно очистить грязную воду, фильтруя ее через грязь, или вином отмыть горшок из-под вина, так невозможно нейтрализовать последствия убийства людей принесением в жертву животных. Purport. Ashwamedha Yagya or Gomedha Yagya, sacrifices in which a horse or a bull is sacrificed, were not, of course, for the purpose of killing the animals. Lord Chaitanya said that such animals sacrificed on the altar of Yagya were rejuvenated and new life was given to them. It was just to prove the efficacy of the hymns of the Vedas. By recitation of the hymns of the Vedas in the proper way, certainly the performer gets relief from the reactions of sins. But in case of such sacrifices improperly done under imperfect management, surely one has to become responsible for animal sacrifice. In this age of quarrel and hypocrisy, there is no possibility of performing the yagyas perfectly for want of expert brahmanas who are able to conduct such yagyas. Maharaj Yudhishthira therefore gives a hint to performing sacrifices in the age of Kali. In Kali Yuga, the only sacrifice recommended is the performance of the Brahma Harinam Yagya inaugurated by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Разумеется, Ашвамедха яги и Гомедха яги, жертвоприношение коня или быка, совершается не ради убийства животных. Господь Чайтанья говорил, что животные, принесенные на жертвенный алтарь ягьи, омолаживаются и получают новую жизнь. Это делалось только для того, чтобы доказать действенность ведических гимнов. Правильно декламируя ведические гимны, исполнитель, несомненно, избавляется от последствий грехов, но если такие жертвоприношения проводятся не по правилам и под некомпетентным руководством, ответственность за убийство животных ложится на их исполнителя. В этот век вражды и лицемерия из-за недостатка опытных браманов
способных проводить подобные яги, невозможно проводить их совершенным образом. Поэтому Махараджа Юдиштхира намекает на жертвоприношения, рекомендуемые для века Кали. В Кали-югу рекомендуется единственное жертвоприношение Харинама Ягья, веденное Господом Шри Чайтанья Махапрабху. But one should not indulge in animal killing and counteract it by performing Harinam Yagya. Ooh. Those who are devotees to the Lord never kill an animal for self-interest, as the Lord ordered Arjuna. They do not refrain from performing the duty of a Kshatriya. The whole purpose, therefore, is served when everything is done by the will of the Lord. This is possible only for the devotees. Thus end the Bhaktivedanta purport of the first canto, chapter 8 of Srimad Bhagavatam, entitled Prayers of Queen Kunti and Parikshit Saved. Но нельзя потворствовать убийству животных в надежде нейтрализовать последствия этого Харинама Ягьей. Те, кто предан Господу, никогда не убивают животных в личных целях, а следуя повелениям Господа, которые он давал Арджуне, никогда не уклоняются от исполнения долга кшатрия. Таким образом, можно достичь всех целей, но при условии, что все делается во исполнение воли Господа, а на это способны только преданные. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 8 главе 1 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Молитвы царицы Кунти и спасение Парикшита». So this is a very, wonderful chapter. Prabhupada spoke so many times. So he did a whole book from Prabhupada's lectures. So let's see what anybody can remember from it. Это очень красивая глава, которая часто цитируется Шрила Прабхупадой. Давайте посмотрим, кто что запомнил из этой главы. Start. Bhakti Shastra is still there. We can ask her. She's probably studied it a lot. Бхакти Шастра, наверное, изучала эту главу не один раз, поэтому давайте услышим от нее, если она еще не спит. Maybe she just left her phone. How about you, Ananta Lila? Ананта Лила, ты что-то запомнила из этой главы? Марат спрашивает. Харибол, да. Мне запомнилось, что... Ой, извините, сейчас. Да. Харибол, еще раз. Мне запомнилось, как царица Кунти обращается к Кришне. Она знает и помнит, что он ее племянник, но чтобы соблюсти все правила, она обращается к нему как к Верховному Господу, когда в середине 8 главы, по-моему, я не помню точно текст, но где-то там с 25 по 30, где она к нему обращается как к верховной личности Бога, хотя она знает, что он ее племянник, но чтобы соблюсти этикет, она именно делает, молится именно таким образом. So she remembered that although Queen Kunti knows that Krishna is her nephew, but anyway she addresses him as the Supreme Lord, so she follows the rules. Okay, good. Anything else? Кто-то еще? How is Kunti praising Krishna? Как Кунти прославляет Кришну?
Падманани, если вы говорите, то вас не слышно, у вас звук выключен. Хари Кришна, мне очень приятно быть вместе с преданными и видеть Гуру Махараджи. Спасибо за нектарные лекции. Молитва царицы Кунти одна из моих любимых вещей. И для меня царица Кунти, для меня, для всех, так яко, она служит самым действенным примером о том, как нужно относиться ко всему в этом мире. Вот так. И я сейчас просто с удовольствием слушала то, что говорил Гуру Махарадж, и это еще раз и еще раз. То есть я в свое время пыталась это читать, насколько можно долго. Это мне в свое время очень помогло. И сейчас я тоже еще раз послушала то, что нам всем необходимо. Именно отношение к миру, отношение к окружающим нас душам, людям, которые есть. Именно нужно учиться у царицы Кунти. So Padmanani thanks you for your classes, and she said that this chapter is a very favorite of hers, and that Queen Kunti is a good example of how can we a good example of perception and relationship with the world. So it helps her a lot at the time, and she's very inspired by Queen Kunti. And what did Kunti ask for? О чем царица Кунти попросила Кришну? Two basic things she asked for. Well, three. To free her from the attachments to her family. Yeah, that's one. Одна из вещей — это освободить ее от привязанности к своей семье. Да. Есть еще две вещи, которые Махарадж хочет услышать. Одна из главных вещей вот именно... Я включила, да. What else? Для меня основное то, что в принципе мы должны в первую очередь только видеть Кришну во всем. Это самое главное. Это самое главное, и вне зависимости от того, что нас окружает. Это вот то, что я вынесла из этой главы. Вопрос был в том, о чем царица Кунти попросила Кришну. Она попросила о 3 вещах, и одна из них — это разрубить привязанность к своей семье. Вот это я в первую очередь помню. Это самое главное для меня. Окей. Но это мы уже сказали, и, может быть, кто-то помнит еще 2 вещи. What did you say? And she didn't answer the question. She just said that freeing from the material attachments to the family is very important to her also. Yeah. She definitely answered. Как это? Давайте. Говорите. Что проблемы лились на нее, как из рога изобилия, чтобы она лучше помнила о Кришне. Можешь перевести, Балкришна? She asked that problems will fall on her a lot. I don't remember the exact. It's beautiful, but I don't remember how to say it in English. So that she remembers Krishna. They keep remembering Krishna all the time. You want to have more trouble, right? Она просила о больших проблемах, чтобы помнить о Кришне. Because when she got more trouble, she'd remember Krishna. Потому что чем больше будет у нее проблем, тем больше она будет помнить о Кришне. And right from the beginning, what did she ask? В самом начале о чем она просила Кришну? Not to leave her and Pandavas? Yeah, Krishna would stay. Она просила Кришну не покидать ее и Пандавов, ее сыновей. То есть остаться с ними.
I have a question regarding this. So she asked Krishna to stay, but it seemed like Krishna didn't respond to that. But after that, the King Yudhishthira asked him to stay, and he immediately agreed. So why didn't he agree when Queen Kunti asked him to stay? Well, he wanted to make her feel more separation. And he wanted to glorify Yudhishthira. Я задала вопрос, что царица Кунти, она умоляла Кришну остаться, но он как бы не отреагировал на это. И сразу после этого царь Юдхиштира попросил его остаться, и он сразу же согласился. То почему так? Почему он не согласился, когда царица Кунти просила? И Марадж ответил, что это из-за того, чтобы он хотел, чтобы царица Кунти почувствовала любовь в разлуке с ним. But we can never really know why Krishna was something unless he said it, but he usually doesn't say. Мы никогда не можем знать, почему именно Кришна поступил так или иначе. Это невозможно понять. Sometimes he does, like he tells Arjuna, because you're my friend and my devotee, I'm going to tell you this knowledge. So that's to tell us if we want to get the knowledge, we need to be the friend of Krishna and the devotee of Krishna. Он говорит Арджуне, что из-за того, что ты мой друг и мой преданный, я раскрою тебе это знание. И это может значить, что он хочет, чтобы мы стали его другом и его преданным для того, чтобы получить это знание. So Krishna's, so many things. Why he could have killed all, the Pandavas, the Kauravas very easily by himself, but he had this whole army do it. And, he has his plan. И можно задавать кучу вопросов, например, почему Кришна не убил сам всю армию Кауравов, он же мог это сделать, но он позволил целой армии это сделать. Ну, таков был его план, он так решил. It's for good books and good stories and good movies. Это был его план для того, чтобы об этом написали много книг, много рассказов и много фильмов сняли. So we don't know that he didn't just agree with, he didn't tell Kunti he wasn't going to stay. He just... Но он не ответил Кунти, что он не останется. Maybe he wasn't sure, like I would feel, or you might feel that maybe Yudhishthira didn't want him to stay, so he waits for Yudhishthira to ask him. We don't know. Krishna is playing the role of ordinary human in many ways, so we can't say that we know. Может быть, он был не уверен в том, что царь Юдхиштира захочет, чтобы он остался, и он ждал этого момента, когда он его попросит остаться. Но мы конкретно не можем знать, почему Кришна так решил. Таков был его план. Он играет роль обычного человека. Okay. And then, anybody remember, she was explaining why Krishna appears? Many different reasons. Кто-то знает, кто-то запомнил, она перечисляет несколько причин, по которым Кришна является в этот мир. And why he's bewildering. И почему это сбивает с толку. People can't understand him. Харе Кришна, когда религия... Otherwise, you can look back and find it. Харе Кришна, одна из причин, когда религия приходит в упадок, So one reason is when religion falls down to revive, renew the religion. That's in chapter 10, but that's true. Да, это так, но это в 10 главе тоже. Когда нужно защитить Some say своих this, преданных. some say that, some say this. She's giving different reasons what people say why Krishna came. Она дает несколько причин. Одни говорят так, другие по-другому. То есть разные люди объясняют по-разному причины, по которым Кришна пришел в этот мир. They're all true, but there's never one reason. Well, ultimately there's one reason, but Krishna, whatever he does, it accomplishes so many things.
Это все является правдой, нет одной единственной причины. Ну, то есть есть какая-то изначальная причина, но что бы Кришна ни делал, этому есть много объяснений. Okay, so should we move on to Bhīṣmadeva? Стоит ли нам продолжить и начать следующую главу о Бхишмадеве? Или может это уже в следующий раз? Passing Away of Bhīṣmadeva in the presence of Lord Kṛṣṇa. Следующая глава, 9 глава, называется «Уход Бхишмадевы в присутствии Господа Кришны». So Krishna made all arrangements to have him. Saint Bhishma had a blessing from his father. He's actually a demigod, and that he could live as long as he wanted to on earth. Бхишма на самом деле является Бхишма получил благословение от своего отца, который является полубогом, и благословение было в том, что он может оставить этот мир тогда, когда пожелает. So all these years he'd been trying to advise Duryodhana and Dhritarashtra, and they wouldn't listen. And he was really tired of all the politics, and he wanted to leave. Все эти годы он пытался быть советником Дурьоданы и Дритараштры, но они его не слушали, и он просто устал и хотел уже уйти от всего этого. So Krishna arranged, a whole tricky way so that Bhishma could be killed. И Кришна устроил все таким образом, чтобы Бхишму смогли убить. Вайшнавананда, у тебя включен микрофон, и мы слышим ваши беседы. But he was waiting, even though he was a devotee, he didn't have to. But he was waiting for the moon to be in the right position for auspicious. Но так как Бхишмадева был преданным, то он ждал благоприятного момента, чтобы звезды правильно стояли, чтобы луна была в правильной позиции. So he was lying on the battlefield and he was full of arrows. Он лежал на поле боя, куча стрел были вотканы в его тело. And then Krishna arranged that Yudhishthira could not be convinced to be the king, even by Vasudeva or by Krishna himself. So because he wanted Bhishmadeva to speak. And there were so many sages and demigods from all over the universe that come to hear Bhishmadev's dying words. И Кришна устроил все таким образом, что царь Юдиштхира, его не убедили беседы с Кришной и с другими. Он устроил все так, чтобы состоялась эта беседа между Юдиштхира и Бхишмадевой, чтобы все услышали слова Бхишмадевы перед тем, как он покинул мир, потому что там находились полубоги и мудрецы. Sutuvāca iti bhita prajadrot hat sarva dharma vivitsaya tato vinashanam pragad yatra devo vito patat. Sutta Goswami said, being afraid because of having killed so many subjects on the battlefield of Kurukshetra, Maharaj Yudhishthira went to the scene of the massacre. There, Bhishmadeva was lying on a bed of arrows, about to pass away. Сутта Госвами сказал, в ужасе от того, что на поле битвы Курукшетра он погубил столько своих подданных, Махараджа Юдхиштира отправился на место побоища. Там, на ложе из стрел, готовясь покинуть этот мир, возлежал Бхишмадева. In the 9th chapter, as it is willed by Lord Sri Krishna, Bhishmadeva will impart instructions to King Yudhisthira on the subject of occupational duties. Bhishmadeva will also offer his last prayer to the Lord on the verge of passing away from this mortal world, and thus become liberated from the bondage of further material engagements. Bhishmadeva was endowed with the power of leaving his material body at will. В 9 главе Бхишмадева по воле Господа Шри Кришны даст царю Юдхиштире наставление об обязанностях,
предписанных человеку в соответствии с родом его деятельности. Кроме того, перед самым уходом из этого бренного мира Бхишмадева вознесет свою последнюю молитву Господу, освободясь таким образом от уз материальной деятельности. Bhishmadeva was endowed with the power of leaving his material body at will, and his lying down on the bed of arrows was his own choice. This passing away of the great warrior attracted the attention of all the contemporary elites, and all of them assembled there to show their feelings of love, respect, and affection for the great soul. Бхишмадеве была дарована способность покинуть материальное тело по собственной воле, так что он возлежал на ложе из стрел по своему выбору. Внимание самых выдающихся современников великого воина было приковано к его уходу, и все они собрались там, чтобы выразить этой великой душе свою любовь, уважение и привязанность. Tadate Bratara Sarve Sat Ashvai Swarna Bhushitai Anba Gachchan Retire Ripra Vyasat Dom Yadayas Tata. At that time, all his brothers followed him on beautiful chariots, drawn by first-class horses, decorated with gold ornaments. With them was Vyas and rishis like Domya, the learned priest of the Pandavas, and others. Тогда все его братья на прекрасных колесницах, запряженных превосходными лошадьми, украшенными золотом, последовали за ним. Вместе с братьями были Вьяса, такие риши, как Даумья, ученый жрец пандавов и другие. For a description of Domya, see the purport of text 6 and 7 of this chapter. Coming up. Bhagavan api viprarshe ratena sa dhananjaya satire vairochita nripa kuvera eva guyakai. O sage amongst the Brahmanas, Shonik, Lord Sri Krishna, who the personality of Godhead, who followed seated on a chariot with Arjuna, thus King Yudhishthira appeared very aristocratic, like Kuvera surrounded by his companions, the Guyakas. О мудрец среди браманов, Господь Шри Кришна, личность Бога, зайдя на колесницу Арджуны, тоже последовал за ними. Поэтому царь Юдиштхира выглядел очень величественно, подобно Кубере, окруженному своими спутниками Гугьяками. Lord Sri Krishna wanted the Pandavas to be present before Bhishma in the most aristocratic order, so that he might be pleased to see them happy at the time of his death. Kuvera is the richest of all the demigods, and that herein it is said that King Yudhishthira appeared like him, indicates a procession along with Sri Krishna was quite appropriate to the royalty of King Yudhishthira. Господь Шри Кришна хотел, чтобы пандавы предстали перед Бхишмадевой во всем великолепии, и тот в преддверии смерти смог порадоваться их счастью. Кувера, самый богатый из полубогов, и царь Юдиштхира был подобен ему Кувере, потому что процессия с участием Шри Кришны вполне соответствовала царскому сану Юдиштхиры.
Drishtva nipatitam bhomo divas chutam ivamaran prane mu pandava bhishman sanugaha saha chakrina. Seeing him, Bhishma, lying on the ground like a demigod fallen from the sky, the Pandava king, Yudhishthira, along with his younger brother and Lord Krishna, bowed down before him. Увидев, что он, Бхишма, лежит на земле, словно полубог, упавший с небес, царь пандавов Юдиштхира, его младшие братья и Господь Кришна склонились перед ним. Lord Krishna was also a younger cousin of Maharaj Yudhishthira, as well as the intimate friend of Arjuna. But all the family members of the Pandavas knew Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead. The Lord, although conscious of his supreme position, always behaved according to human customs, and so he also bowed down before the dying Bhīṣmadeva, as if he were one of the younger brothers of King Yudhishthira. Господь Кришна приходился Махараджа Юдиштхире младшим двоюродным братом, и кроме того, он был близким другом Арджуны. Но всем членам семьи пандавов было известно, что Господь Кришна – верховная личность Бога, а Господь, хотя и осознавал свое превосходство, тем не менее всегда соблюдал обычаи, принятые среди людей. Поэтому он, как один из младших братьев царя Юдиштхиры, склонился перед умирающим Бхишмадевой. Tatra Brahmarshaya Sarve Devarshayascha Sattama Rajarshayascha Tatrasan Drastum Bharata Pungavam. Just see the chief of the descendants of King Bharat, all the great souls in the universe, namely the rishis amongst the demigods, the brahmins and kings, all situated in the quality of goodness, were assembled there. Чтобы увидеть главу потомков Бхараты, Бхишму, там собрались все великие души Вселенной, риши среди полубогов, браманы и цари, все утвердившиеся в гуне благости. The rishis are those who have attained perfection by spiritual achievements. Such spiritual achievements can be earned by all, whether one is a king or a mendicant. Bhīṣmadeva himself was also one of the Brahma rishis and the chief of the descendants of King Bharat. All rishis are situated in the quality of goodness. All of them assembled there on hearing the news of the great warrior's impending death. Риши – это те, кто достиг совершенства на духовном пути. Этого может добиться каждый, будь то царь или нищий. Сам Бхишмадева тоже был одним из Брахма-риши и главой потомков царя Бхараты. Все риши находятся под влиянием гуны благости. Узнав о приближающейся смерти великого воина, все они собрались там. Parvato Narado Domyo Bhagavan Badarayanaha Brihadashvo Bharadvaja Sashishyo Renukasuta Vishishta Indra Pramadas Trito Gritsam Ado Stita Kakshivan Gotamotrischa Koshikota Sudarshana. All the sages like Parvat Muni, Narada, Domya, Vyas, the incarnation of God, Brihadashva, Bharadwaja, Parashuram, with disciples Vishishta, Indra Pramada, Trita, Gritsamada, Asita, Kakshivan, Gotama, Atri, Koshika, and Sudarshan were present. Там уже были все мудрецы Парвата Муни, Нарада, Домья, Вьяса, воплощение Бога, Бриха, Дашва, Бхарадваджа и Парашурама с учениками, Васиштра, Индра, Прамада, Трита,
Грицамада, Асита, Какшиван, Гаутама, Атри, Каушика и Сударшана. Parvat Muni is considered to be one of the oldest sages. He is almost always a companion of Narada Muni. They are also spacemen, competent to travel in the air without the help of any material vehicle. Parvat Muni is also a Devarishi, or a great sage amongst the demigods, like Narada. He was present along with Narada at the sacrificial ceremony of Maharaj Janamejaya, son of Maharaj Parikshit. In this sacrifice, all the snakes of the world will be killed. Parvat Muni and Narada Muni are called Gandharvas because they can travel in the air singing the glories of the Lord. Since they can travel in the air, they observe Draupadi Swayamvara selecting her own husband in the air. Парвата Муни считается одним из старейших мудрецов и почти всегда сопровождает Нараду Муни. Эти космонавты могут путешествовать по воздуху без помощи каких бы то ни было материальных средств передвижения. Как и Нарада, Парвата Муни является Девариши, то есть великим мудрецом среди полубогов. Вместе с Нарадой он присутствовал на церемонии жертвоприношения, которую проводил Махараджа Джанамеджая, сын Махараджи Парикшита. В этом жертвоприношении должны были быть уничтожены все змеи в мире. Кроме того, Парвату Муни и Нараду Муни называют гандарвами, так как они могут путешествовать по воздуху, воспевая славу Господа. Like Narada Muni, Parvat Muni also used to visit the royal assembly in the heaven of King Indra. As a Gandharva, sometimes he visited the royal assembly of Kuvera, one of the important demigods. Both Narada and Parvat were once in trouble with the daughter of Maharaj Srinjaya. Maharaj Srinjaya got the benediction of his son by Parvat Muni. Благодаря этой своей способности они с воздуха наблюдали церемонию Сваямвары, выбора мужа Дропади. Как и Нарада Муни, Парвата Муни временами посещал царские собрания в раю царя Индры. Как Гандарва, он иногда бывал и на царских собраниях Куверы, одного из главных полубогов. Как-то раз Нарада и Парвата оказались в трудном положении из-за дочери Махараджи Сринджаи. Махараджа Сринджая получил от Парваты Муни благословение на рождение сына. Narada Muni is inevitably associated with the narrations of the Puranas. He is described in the Bhagavatam. In his previous life, he was the son of a maidservant, but by good association with pure devotees, he became enlightened in devotional service. In the next life, he became a perfect man, comparable with himself only. In the Mahabharata, his name is mentioned many places. He is the principal Devarishi, or the chief sage among the demigods. He is the son and disciple of Brahmaji, and from him, the Vedas Нарада Муни. Повествование Пуран неразрывно связано с его именем. О нем рассказывается в Бхагаватам. В своей прошлой жизни он был сыном служанки, но благоприятное общение с чистыми преданными дало ему знание о преданном служении, и в следующей жизни Нарада был уже совершенно личностью, не имеющей себе равных. Его имя неоднократно упоминается в Махабхарате. Он главный Девариши, первый мудрец среди полубогов. I'm leaving in a couple minutes. Okay. He's the son and disciple of Brahmaji, and from him the disciplic succession line of Brahma has been spread. He initiated Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, and many other celebrated devotees of the Lord. He initiated even Vyasadeva, the author of the Vedic literatures, and from Vyasadeva, Madhvacharya was initiated, and thus Madhva Sampradaya, in which the Gaudiya Sampradaya is also included, is spread all over the universe. Chaitanya Mahaprabhu belonged to this Madhva Sampradaya. Therefore, Brahmaji, Narada, Vyas, down to Madhva, Chaitanya, and the Goswamis
all belong to the same line of disciplic succession. Как сын и ученик Брамаджи, он продолжил линию ученической преемственности, идущую от Брамы. Нарада дал посвящение Праладе Махараджу, Друве Махараджу и многим прославленным преданным Господа. Он дал посвящение даже Вьясадеве, автору ведических писаний. От Вьясадевы посвящение получил Мадвачарья. Так по всей вселенной распространилась Мадва Сампрадая, куда входит и Гаудия Сампрадая. Naradaji has instructed many kings from time immemorial. In the Bhagavatam, we can see that he instructed Prahlad Maharaj while he was in the womb of his mother. He instructed Vasudeva, father of Krishna, as well as Maharaj Yudhishthira. К Мадва Сампрадаю принадлежал и Шри Чайтанья Махапрабху. Таким образом, Брамаджи, Нарада, Вьяса, а затем Мадва, Чайтанья и Госвами, все они принадлежали к одной линии ученической преемственности. С незапамятных времен Нарададжи давал свои наставления многим царям. Из Бхагавата мы узнаем, что он наставлял Праладу Махараджа, когда тот еще находился в чреве матери, а также Васудеву, отца Кришны, и Махараджу Юдхиштиру. Domya, we'll finish with him. We were referred in verse 3 if we want to know about Domya. A great sage who practiced severe penances at Utkochakatirtha and was appointed royal priest of the Pandava kings. He acted as the priest of many religious functions of the Pandavas, samskara, and also each of the Pandavas was attended by him at the betrothal of Draupadi. He was present even during the exile of the Pandavas and used to advise them in circumstances when they were perplexed. He instructed them how to live incognito for 1 year, and his instructions were strictly followed by the Pandavas during that time. Домья, великий мудрец, налагавший на себя суровые эпитимии в Уткочакатиртхе и назначенный царским жрецом при дворе пандавов. В качестве жреца он принимал участие во многих религиозных церемониях, самскарах, проводимых пандавами, в том числе и в обручении каждого из них с Драупади. Даже когда пандавы находились в изгнании, он был с ними, помогая советами в затруднительных ситуациях. His name is mentioned also when the general funeral ceremony was performed after the Battle of Kurukshetra. In the Anushasana Parva Mahabharata, he gave religious instructions very elaborately to King Yudhishthira. He was actually the right type of priest for the householder, since he could guide the Pandavas on the regular path of religion. A priest is meant for guiding the householder progressively on the right path of ashram dharma, or the occupational duty of a particular caste. There is practically no difference between the family priest and the spiritual master. The sages, saints, and brahmanas were especially meant for such functions. Он научил их, как остаться неузнанными в течение года, и пандавы все это время неукоснительно следовали его указаниям. Его имя упоминается также в связи с общей погребальной церемонией, проведенной после битвы на Курукшетре. В Анушасана Парве Махабхараты он подробно изложил принципы религии Махараджа Юдхиштире. Домья является образом семейного жреца, так как он вел пандавов по истинному пути религии. Жрец призван давать домохозяину наставления, помогающие ему продвинуться по истинному пути ашрама-дharмы, исполнения предписанных его касте обязанностей. Okay, we'll end it there. These are not ordinary people, but we have in our movement many like them, you know, following in the footsteps anyway, maybe not quite as amazing, but... В нашем движении есть много таких необычных людей. All right, thank you very much.
Thank you very much. Spasibo very much. Harinam Sankirtan ki jai.